This conference will now be recorded. Okay, good morning students. Today class we are going to discuss about parallel operation of DC generator. As you know that what is the importance of electrical devices which are connected in parallel. So the main purpose of why electrical devices are most probably using in parallel connection means to reduce the failures, right? So if you connected the more than one device in series, suppose if the first device is damaged due to some problems, the entire line, the entire device will be fault. So that's why we are avoiding that series connection. This is the reason. Now we will see that in this topic what are the different types of DC generator are using in parallel connection, and what is the main advantages of parallel operation, and what is the necessary conditions while we are doing that parallel operation. See, if you want to do, if you want to connect the two devices in parallel, we need to follow some certain conditions. So after that, then only we can connect that the two devices in parallel. So otherwise, we can't able to run the device. Now let me see that. Let me go to the topic now. So this is the topic we are going to discuss in today's class. That is parallel operation of DC generator. So the main importance of this operation means to reduction in the failure of device. The first thing, and next one is to sharing. Suppose if the load is increases certainly, we need to be increase the our voltage. So at that time we have to use that one more device that is connected to that parallel in initial device. So in present situation, every generator should be working in parallel condition. Why? Because let me consider that in a load side, that is in our domestic area. So it is called distribution system, right? In that the load is not constant. If you take the 24 hours, in the 24 hours, the morning time we are getting that more power. We are using the more power. So it means that at morning time the load is more. So it means that the generator has to be generate more voltage when compared to the night time. So that's when one day is converted to two categories. One is on peak load, off peak load. So on peak load means the load is during from 8 a.m. to 6 p.m. So this is the duration we call as on peak load. In this duration we have the more load, so it needs more voltages. And during off peak load it is from 6 p.m. to early morning. So that is off peak load, and in this duration the load is required very less. So why? Because at night time we have only loads at street lights, traffic light signals, and agriculture like that. But morning time we have hospitals, industries, colleges, institutions, so and domestic houses. So it means that the morning time we need the more voltage. Suppose I will show you one example here. uh, this is the bus bar. Let me call plus minus. So this is called as bus bar. Now I am connecting the two generators G1 and G2 are parallel. So this is the way of connection. So the terminal should be same. And suppose each generator capacity is 200 volts. Let's just assume that. Now, what is the how they are operating these two generators means? Suppose at morning time, so we have two intervals. First interval 1 and interval 2. At morning time, we need 300 volts, and evening time it needs 150 volts. So this is the requirement of voltage. So this is the on peak load, off peak load. But we have two generators having capacity is 200 volts, 200. అంటే ఈ రెండు జనరేటర్స్ యొక్క కెపాసిటీ వచ్చి 200 వోల్ట్ జనరేట్ చేయగలదు ఒక జనరేటర్ అనేది. సో టోటల్ 400. బట్ మనకు కావాల్సింది మార్నింగ్ టైంలో 300 వోల్టేజ్ కావాలి, ఈవినింగ్ టైంలో 150 వోల్టేజ్ కావాలి. సో హౌ దే ఆర్ యూజింగ్ మీన్స్, సో హియర్ 300. సో 300 ఈస్ మోర్ దాన్ ద వన్ జనరేటర్ రేటింగ్. అంటే 300 అనేది ఒక జనరేటర్ కన్నా ఎక్కువ రేటింగ్ ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు షెడ్యూలింగ్, అంటే ఈ 300 వోల్ట్స్ ని డివైడ్ చేస్తారు. అంటే
ఈ జనరేటర్ వోల్టేజ్ 150 and 150. సో ఈ విధంగా డివైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో హౌ వీ కెన్, సో యాక్చువల్ గా దీని యొక్క కెపాసిటీ 200 volts. హౌ వీ కెన్ రెడ్యూస్ దిస్ 200 volts to 150? 150 ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయగలుగుతాం 200 నుంచి 150 కి? ఏం చేస్తే 200 volts ని 150 గా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు? How we can do to reduce the 200 volts to 150 volts? అంటే సపోజ్ ఈ జనరేటర్ అనేది ఒక 1500 RPM అంటే స్పీడ్ లో రొటేట్ అయితే 200 volts జనరేట్ చేస్తుంది. మా 200 150 volts అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? స్పీడ్ ని మనం రెడ్యూస్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ దెన్ వోల్టేజ్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ కి మనము 2 జనరేటర్స్ కానీ, సో 2 ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ ని ప్యారల్ గా యూజ్ చేస్తారు. అంటే సేఫ్టీ పర్పస్ కానీ, ఎప్పుడైతే సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయితే మనకు బ్యాకప్ గా యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో తక్కువ లేకపోతే ఒక డివైస్ సడన్ గా రిపేర్ అయింది, సో అప్పుడు ఇంటరప్షన్ జరగకుండా ఇంకొక డివైస్ తో మనం సప్లై చేయొచ్చు. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ బేస్ చేసుకొని దే ఆర్ సపోజ్ టు యూజ్ దట్ ప్యారల్ ఆపరేషన్. Now let me see that what are the advantages of parallel operation and one by one. Right. See, the parallel operation of DC generator is required to meet that extra load demand. So మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో కొన్నిసార్లు లోడ్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇన్ వన్ ఏరియా, సో ఒక డొమెస్టిక్ ఏరియా తీసుకుందాం. సో ఇన్ డొమెస్టిక్ ఏరియా ఇట్ హ్యాస్ 100 houses. ఓకేనా? So every day this 100 houses requires that 300 megawatts like that. So it needs 300 megawatts. Now at some duration, so appudu konni sandarbhalu emoutunte there is some certain functions or marriages are there, right? So at that time the power should be increases, ante 350 megawatts increase avutundi. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్స్ జరిగినా కానీ, మ్యారేజెస్ కి ఇలాంటి అకేషన్స్ కి, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం వచ్చేసి యాక్చువల్ డిమాండ్ ఇది 300 megawatts మనం జనరేట్ చేయాలి, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ టు 350. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ లోడ్, వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ జనరేషన్. సో హౌ వీ కెన్ పాసిబుల్ మీన్స్ బై యూజింగ్ దట్ backup device which are connected in parallel. See here, it is required to meet the extra load demand. It is always difficult to meet extra load demand by a single generator. సో మనకు ఒక జనరేటర్ కి 300 అయితే ఇప్పుడు 350 మనకు అవసరం ఉంది. సో 350 అనేది ఒక జనరేటర్ మనం జనరేట్ చేయలేం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై we are using that one more device which are connected in parallel. ఓకేనా? సో it is not possible to give supply when one generator is out of order. ఇదొక కండిషన్. ఇంకో కండిషన్ అయితే సపోజ్ మనం ఒక జనరేటర్ మాత్రం ఇచ్చేసినప్పుడు అది ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ అయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? పవర్ అనేది ఇంటరప్ట్ అవుతుంది. సో ఇంటరప్ట్ అవడం వల్ల దెర్ ఆర్ సర్టన్ లాసెస్ ఆర్ దేర్. సో ఆ లాసెస్ ని కూడా రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ప్యారలల్ ఆపరేషన్ చూస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద 6 reasons why we are using that parallel operation. The first one is reliability. What is meaning by reliability? What is the meaning of reliability? Reliability అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా? What is meant by reliability? Tell me the answer. Right.
So these are the six advantages of parallel operation of a electrical device. The first one is reliability, efficiency, continuity of service, maintenance and repair, non-availability of single large unit, increasing plant capacity. Now I will let me discuss one by one. So what is meant by reliability? Reliability nothing but without interruption in the power supply is called as reliability. So if the supplies keep on going continuously, we are getting the supply by 24 hours, then it is called as reliability. So when we can achieve means when we are using the backup. Suppose ఇప్పుడు ఒక 2 generators మనం parallel గా ఇచ్చేస్తే ఒక జనరేటర్ ఏదైనా డ్యామేజ్ అనుకోండి, ఇంకొక జనరేటర్ యూజ్ చేసుకుని సప్లై అనేది కంటిన్యూగా రన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as reliability without interruption in the power supply. Next, efficiency. So efficiency means already we know that output by input, right? So when our output is near to the input, then we will get that good efficiency. And continuity of service. Generally, every electrical device needs some maintenance. కొన్ని డివైస్ 3 months ఒకసారి మెయింటెనెన్స్ అవసరం అవుతుంది, కొన్ని డివైస్ 2 months ఒకసారి. సో అట్ దట్ కండిషన్, suppose if two generators are connected in parallel, one generator is acting as a main generator, another one is acting as a backup. So when we use the backup means when the generator one is tends to be repair or maintenance purpose, we are giving the supply by using the generator 2. So we can achieve this type of method for continuous of service. Next one is maintenance and repair. So for maintenance and repair, we need to use that parallel operation and non-availability of single large unit. So if the load is suddenly increased, we can't able to generate the voltage based on the requirement. So at that time, we need to use one more device. That is called as non-availability of single large unit and increasing plant capacity. Suppose already one power plant is there. Now we need to add one more generator to the existing system. How we can means by connecting in parallel. So the new generator is connected in parallel to that old generator. Then we can increase that plant capacity. So these are the 6 advantages for that parallel operation of a DC generator. Now we will see that explanation regarding one by one application. The first one is the generators that are sources of power are primary safety items and hence parallel for reliability. So why? Because when you are connecting that all devices in parallel, that connection is called as safety connection. Why? If there is any damages occur one of the devices in parallel connected operators, there is no problem will be affected on the remaining generators. So that is called as reliability. Next one is efficiency. So why we are supposed to use that efficiency? What is the intention means? Because of the load is not uniform. So I already told you that in a day we have to be categorized into two sectors. One is on peak hours, off peak hours. In on peak, so what is the meaning of on peak hours means? When the load demand is more. So when the load demand అంటే దానికి ఎక్కువ పవర్ ఎక్కువ వోల్టేజ్ కావాల్సి వస్తే దాన్ని ఆన్ పీక్ అవర్స్ అంటారు. సో ఆన్ పీక్ అవర్స్ అంటే మార్నింగ్ టైం. So why? Because in morning time there are a number of loads are connected to the generator, like institutions, hospitals, colleges, markets, shopping malls, everything. And off peak hours means during night time. So during night time we are getting that less amount of load demand. So that's why the generators must operate most efficiency during full load condition. Okay na? So ఇలాంటి కండిషన్స్ లో జనరేటర్స్ అనేవి ఆన్ పీక్ గా రన్ అవ్వాలి, ఆఫ్ పీక్. సో when the generators should be working based on the two different conditions, then only we can apply that efficiency of the generator. So how we can achieve means by using the parallel connection. So parallel connection యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ పవర్ డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు రెండింటికి షేర్ చేయొచ్చు. తక్కువ డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఆఫ్ చేసి ఒక దాంతో రన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు అవుతాయి లాసెస్ ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, మన కాస్ట్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఎకనామికలీ గివ్ దట్ మోర్ ఎఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్, కంటిన్యూస్ ఆఫ్ టైప్. So continuous of service means
If one of the generator which are connected in the parallel, it tends to maintain purpose, then we are going to supply that load by using that remaining generators without any interruption. Okay, na? So that is called as continuity of service. Next, maintenance and repair. So maintenance repair. So just now I told you that for maintenance, so every electrical device requires maintenance for every 3 months or every 6 months. So at that time, for giving that continuous supply, we need to use that parallel operation. Next, non-availability of single loads in it. So in that, these are the different applications, different advantages where we are going to use that parallel operation. Now we are going to discuss about how the shunt generators are operating when this connected in parallel, how series generators are operating when connected in parallel, how compound generators are connected in parallel, how it will be operating. So these are the three things we are going to discuss now. Right. So before going to the topic, we need to know that what are the requirements for that parallel operation. So requirements in the sense how we have to connect that. What is the different conditions we have to follow that. So that is the thing we need to require. So let me see that. So we have the two generators, generator 1 and generator 2. Now, if you want to connect the two generators in parallel, the sizes and the rating should be set. Suppose for the generator 1, its capacity is 200 volts, means it has to be 200 volts. Then only we can connect in parallel. And it is a positive terminal and it is a negative terminal. And similarly, it is positive and it is negative. And these two generators which are connected by the parallel by using the bus bar. So this is the bus bar, and one line is terminated as positive terminal, another line is negative terminal. So here we need to connect the positive to positive and negative to negative. Similarly, positive to positive, negative to negative. If there is any mismatch in connection, then it is not called as a parallel operation. Okay, now? So we call it a chapter. So if we take the two resistors, resistor 1 and resistor 2. So this is R1 and it is R2, and it is terminal 1, terminal 2, 1 and 2. If the two terminals, the same terminals are connected together, then we call as parallel connection. If the different, so this is 1 and 2, and this is the second resistor 1 and 2. If the two different terminals are connected together, then it is called as series connection. Now see here, this is the positive terminal for generator 1 and positive terminal generator 2. These two terminals are connected to the positive wire, and similarly negative is connected to the negative wire. So this is the way of we are connecting that parallel operation. Now for paralleling the shunt generators for the same or varying sizes. Okay, na? So same sizes and same rating ఉండడం వల్ల చేయొచ్చు. Similarly for compound generators. So these are the two different requirements for the parallel operation. Now we'll see the conditions. What are the different conditions we have to be followed when you are connecting the two devices in parallel? The first one is the terminal voltage must be the same. So it must be the same means the voltage coming from the generator, so that is called as terminal voltage, should be same. Okay, suppose దీని యొక్క అవుట్పుట్ వచ్చేసి 200 volts ఉంది అనుకోండి, ఇది 150 volts ఉంటే we can't able to connect this parallel. So ఈ రెండు జనరేటర్స్ పై నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే సేమ్ ఉంటుందో then only we can connect it in parallel. Next, the polarities of generator must be identical. So the polarities means this is the first terminal and second terminal is negative, and here also we have to choose that positive terminal is positive and second terminal is negative. Now we have to connect that positive terminal to the positive terminal of bus bar. So this is the bus bar, and negative to negative. So that is the second consideration. That is polarity of generator must be identical. Next, the prime movers driving the armature of generator must have similar and stable rotational characteristics. So here we are giving the input to the generator 1 and generator 2 by using the turbines, right? So here we are called turbines as a prime movers. Now
the prime movers of generator 1 and generator 2 should be rotating in the same speed. If they are rotating in the same speed, then only we can get that same voltage from the generator 1, generator 2. Why? Because the speed is directly proportional to the induced EMF, right? So ఎప్పుడైతే రెండు జనరేటర్స్ ని సేమ్ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతాయో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ యాజ్ ఏ టెర్మినల్ వోల్టేజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ విత్ ద చేంజ్ ఆఫ్ లోడ్ మస్ట్ బి ద సేమ్ క్యారెక్టర్. అంటే ఎప్పుడైనా లోడ్ చేంజ్ అనుకోండి, సపోజ్ స్టార్టింగ్ ఈ రెండు 400 వోల్ట్స్ జనరేట్ చేస్తా ఉంది. ఓకేనా? 200 + 200. సపోజ్ సడన్ గా లోడ్ అనేది 300 వోల్ట్స్ రిడ్యూస్ అయింది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే these two generators has to be contribute 150 and 150. సో ఈ విధంగా ఈక్వల్ షేర్ చేసుకోవాలి. సో ఈక్వల్ షేర్ చేసుకుంటేనే దెన్ వి కెన్ ఇంజెక్ట్ టు ద బస్ బార్. సో బస్ బార్ కి మనం వోల్టేజ్ ఇంజెక్ట్ చేయాలంటే సేమ్ వోల్టేజ్ ఉండాలి. డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ ఉంటే ఇంజెక్ట్ చేసుకోలేం. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ parallel operation of a DC generators. Now we are going to discuss about one by one, that is DC shunt generator, DC series and DC compound. Let me discuss one by one. Right. See, I will first of all I will show you the diagram. Then we can go for explanation. So are you seeing the diagram, right? So this is the way of connecting that two shunt generators in parallel. See here, this is the bus bar. This is the bus bar, and these two generators are shunt generators. How we can identify this shunt generator? So our generator shunt generator ela cheppagalaru? How we can identify that? Right. So it means that how we can identify means when armature winding and field winding both are connected in parallel. So this is the armature winding and this is the field winding. So మీకు కొన్ని సార్లు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు దే వోంట్ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ షంట్ ఆర్ సిరీస్ అని చెప్తారు. ఓకేనా? సో అప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై that is a shunt or series like that. Now I will explain that how it will be working. So here this is called as generator 1 and it is called as generator 2. Okay na? So ఇప్పుడు మనం two generators ని parallel గా కనెక్ట్ చేస్తాం. So this is the positive terminal and it is the negative terminal, and here also positive and negative. Suppose so the load is 200 volts. So 200 volts మనం జనరేట్ చేయాలి. సో దీని యొక్క కెపాసిటీ 200 volts, దీని యొక్క కెపాసిటీ 200 volts అనుకున్నాం. But our requirement of load is 200 volts. So in this condition, what we are going to use means, so already we have the two generators and each generator having the capacity is 200 volts. So ఇప్పుడు మనము రెండుని యూజ్ చేసుకోవాలా లేదా ఒకటి యూజ్ చేసుకున్నా సరిపోతుందా? In economical point of view, we can use both or single device is enough. సో మన ఎకనామికల్ గా ఆపరేట్ చేయాలంటే రెండు జనరేటర్స్ యూజ్ చేయాలా లేకపోతే ఒకటి సరిపోతుందా ఫర్ జనరేటింగ్ ద 200 volts? సో బోత్ ఎప్పుడైతే సో వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద బోత్, సో ఎప్పుడైతే లోడ్ డిమాండ్ అనేది దాని యొక్క, సో దీన్ని యాక్చువల్ గా రేటెడ్ వాల్యూ అంటారు. రేటెడ్ వాల్యూ అంటే ఒక జనరేటర్ యొక్క మాక్సిమం కెపాసిటీ అని రేటెడ్ వాల్యూ అంటారు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు లోడ్ డిమాండ్ అనేది 250 volts వచ్చింది అనుకోండి. సో అప్పుడు రెండు యూజ్ చేయాలి. సో మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ 200 volts. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక డివైస్ మాత్రం యూజ్ చేస్తాం, ఒక డివైస్ ని ఆఫ్ లో పెట్టేస్తాం. ఎందుకంటే ఎకనామికల్ గా ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎకనామికల్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండు జనరేటర్ యూజ్ చేయాలంటే హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ అయితే మనకు ప్రాబ్లం లేదు. అదే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే మనకు కోల్ వేస్ట్ అవుతుంది.
టెంపరేచర్ వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ నీడ్స్ సమ్ వర్కింగ్ కండిషన్, రైట్? సో అదంతా వేస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకు లోడ్ డిమాండ్ అనేది రేటెడ్ వాల్యూ మాత్రం ఉంటే, సో దెన్ వీ కెన్ యూస్ వన్ జనరేటర్ అయినా. ఎప్పుడైతే లోడ్ డిమాండ్ దాని యొక్క రేటెడ్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, సపోజ్ 250 వోల్ట్స్ ఉంది అనుకోండి, 250 ఒక మాక్సిమం కెపాసిటీ 200, సో 250 దీని వల్ల కాదు కాబట్టి అప్పుడు మనం రెండో జనరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద టూ డివైస్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను అండి. So when the load on the, so this is the point, when the load on the power plant increases beyond the capacity of this generator, అంటే దీని యొక్క కెపాసిటీ కన్నా ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, the second generator 2 is connected in parallel with the first to meet the increased load demand. సో ఇప్పుడు మనకు 50 వోల్టేజ్ పెరిగింది కాబట్టి ఆ డిమాండ్ ని మనం మీట్ చేయాలంటే we need to use the secondary generator. ఓకేనా? ఈ సెకండ్ జనరేటర్ కూడా సో దీని నుంచి 200, దీని నుంచి 50 వోల్ట్స్ రావాలి. సో ఇప్పుడు మనము ఎలా ఆపరేట్ చేస్తామో చూస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం జనరేటర్ కనెక్ట్ చేయలేదు. సో వి నీడ్ సమ్ ఆపరేషన్స్. లెట్ మీ సీ దట్ వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్. రైట్. సో ఆపరేషన్ చూస్తానండి. ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ప్యారలింగ్ జనరేటర్ 2 విత్ జనరేటర్ 1 అంటే ఆల్రెడీ జనరేటర్ 1 అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ అనమాట. సో ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే ఆల్రెడీ రన్ అవుతా ఉంది. మనం సపరేట్ ఇప్పుడు కొత్తగా జనరేటర్ 2 ని యాడ్ చేయాలి. సో జనరేటర్ 2 ని యాడ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ వీ హ్యావ్ టు బి ఫాలో. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ the prime mover of generator 2 is brought up to the rated speed. సో ఫస్ట్ మనము రేటెడ్ స్పీడ్ కి తీసుకురావాలి ఏది జనరేటర్ ని. సో రేటెడ్ స్పీడ్ తెచ్చుకున్నప్పుడు నౌ ద స్విచ్ S4 is in the field current of the generator 2 is closed. When the rate, so this is the switches S4 and S3. When the generator is obtained its rated speed, we have to close this S4. So S4 ని క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేస్తే ఇది క్లోజ్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. Then there is a flow of current. Now what we have to do means we have to check that voltmeter. So ఈ voltmeter లో చెక్ చేయాలి. అంటే మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ వస్తుందా లేదా. ఒకవేళ కావాల్సిన వోల్టేజ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి, స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి బై యూజింగ్ ద టర్బైన్. ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి, స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన ఎగ్జాక్ట్ వోల్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత we need to close that S3 circuit. S3 స్విచ్ ని క్లోజ్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ we need to use the circuit breaker 2. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ S4 క్లోజ్ చేయాలి, తర్వాత S3, తర్వాత సర్క్యూట్ బ్రేకర్ 2. సో ఈ విధంగా సో మనం డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేయలేం. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ జనరేటర్ 2 నుంచి వస్తుందో లేదా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ వి నీడ్ టు కనెక్టెడ్ హియర్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ హియర్. సి నౌ ద జనరేటర్ 2 ఈస్ రెడీ టు ద ప్యారలల్ విత్ జనరేటర్ 1. ద మెయిన్ స్విచ్ S3 is closed. ఎప్పుడైతే మనకు అప్టైన్ కావాల్సిన వోల్టేజ్ వస్తుందో దెన్ ద జనరేటర్ 2 is ready to connect that generator 1 in parallel. సో అప్పుడు మనం S3 క్లోజ్ చేయాలి. జస్ట్ పుట్టింగ్ జనరేటర్ 2 in parallel with generator 1. ఎప్పుడైతే S3 క్లోజ్ చేస్తామో అప్పుడు జనరేటర్ 2 అనేది జనరేటర్ 1 కి ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ అయినట్టు. Note that generator 2 is not supplying any load because its generated EMF is equal to the bus load. ఇది యాక్చువల్ గా మనకు లోడ్ కి సప్లై ఇచ్చేది జనరేటర్ 1. జనరేటర్ 2 ఏం చేస్తా అంటే జస్ట్ మనం వోల్టేజ్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ యాడింగ్ ద వోల్టేజ్. సో ద మెయిన్ లోడ్ ఈస్ డెలివర్డ్ బై ద జనరేటర్ 1. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనము 2 జనరేటర్స్ ని ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నౌ లెట్ మీ సీ దట్ ఆఫ్టర్ కనెక్టింగ్ దిస్ 2 డివైసెస్ ఇన్ ప్యారలల్ వాట్ ఈస్ ద షేరింగ్, అంటే ఈ రెండు ఎలా షేర్ చేసుకుంటుంది. సో ఆల్రెడీ వి నో ద ఫార్ములా, రైట్? So that formula is given by E is equals to V plus IA or A. Let's IR అనుకుందాం. ఓకేనా? Suppose from this equation I can obtain I is equals to E minus V divided by R. ఓకేనా? సో అంటే ఈ రెండు జనరేటర్స్ లో కరెంట్ అనేది ఎంత ఫ్లో అవ్వాలని దీనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ EMF and based on the terminal voltage and based on the resistance. Okay na? So based on this we can the current will be derived
defined from this generator 1, generator 2. So now tell me that if the load is increases, what about current? Load increase అయితే current increase అవుతుందా decrease అవుతుందా? When the load is suddenly increased, what about current? Increase or decrease? సో ఎప్పుడైతే మనకు లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్. ఇంకా right. So I will tell you that when the load is increases, what will happen? Suppose మీకు ఫస్ట్ 200 volts లోడ్ ఉంది, ఓకేనా? సడన్ గా లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 250 volts ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, సో 200 volts అనేది దాని యొక్క రేటెడ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ మైనస్ 250. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద వే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ వెన్ ద లోడ్ ఈస్ increased, current will be reduced. Okay na? So appudu em cheyante we had to inject the current to this generators. So adi ela identify cheyante by using this equation. So by using this equation we can, so this is equation I is equals to E minus V divided by RA. Okay na? From this equation we can identify that what is the current should be flow to that generator 1 and generator 2. సో ఇప్పుడు మనకు జనరేటర్ 1 లో మనకు తీసుకుంటే హియర్ I1 is flowing, here I2 is flowing. Now when compared to these two, I1 is more than the I2. ఓకేనా? సో దాని తగ్గట్టుగా మనము ఆ అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. సో this is the way of connecting that two shunt generators in parallel. Okay, now let me see that second one, when the two series generators are connected in parallel. So before that, how we need to share. So ఇప్పుడు మనకు టూ షంట్ జనరేటర్స్ ని ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఉండే లోడ్ ని ఎలా షేర్ చేస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఈక్వలేట్ చేస్తాం? 200 ఒకవేళ 200 మనకు లోడ్ ఇవ్వమని అనుకోండి, 100 షేర్ చేయాలి. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మీన్స్ బై యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్. See here, the load sharing between the shunt generators in parallel can be easily regulated because of the grouping characteristics. So ఈ విధంగా మన షేరింగ్ అనేది ఈజీగా షేర్ చేయొచ్చు. The load may be shifted from one generator to another merely by adjusting the field excitation. So ఎలా అంటే suppose if your demand is 200 megawatts, so 200 voltage, ఓకేనా? ఈ 200 volts వోల్టేజ్ ని ఈ రెండు జనరేటర్స్ ని రన్ చేసి నేను తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు బి షెడ్యూల్ దిస్ 200 volts 100 volts కి 100 volts ఈ విధంగా షేర్ చేస్తాం. సో దీన్ని లోడ్ షేరింగ్ అంటారు. ఓకేనా? లోడ్ షేరింగ్ చేసిన తర్వాత ఏమో చేస్తామంటే, సో ఇప్పుడు మనకు ప్రతి ఒక్క కెపాసిటీ వచ్చి 200 volts, దీని ఒక కెపాసిటీ, దీని ఒక కెపాసిటీ. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద స్పీడ్. సో ఎప్పుడైతే స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తామో ఈఎంఎఫ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా వోల్టేజ్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ based on the requirement of load, we need to be control that speed. Now this load sharing we can calculate it by using this relation I1 and I2. So I1 I2 బేస్ చేసుకొని జనరేటర్ 1 కి ఎంత లోడ్ కనెక్ట్ చేయాలి, జనరేటర్ 2 కి ఎంత లోడ్ కనెక్ట్ చేయాలో డిసైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో హియర్ E1 and E2 ఆర్ నో లోడ్ వోల్టేజెస్. సో నో లోడ్ వోల్టేజ్ ఏంటంటే మనం లోడ్ కనెక్ట్ చేయక ముందు ఎంత ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ చేయాలో మనకు కనుక్కోవాలి బై యూజింగ్ ద వోల్ట్ మీటర్. సో మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ కనుక వస్తే ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద లోడ్. సో అంతకుముందు మనం కనెక్ట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ వెదర్ the requirement voltage is happen or not. After that we need to be connect to the load. Okay, so this is the relation we can use for the load sharing. Now we will see that how we can operate, how we can connect that series generators. So I will show you the diagram here how the series generators are connected. Right, so this is the way of connecting the DC series generators in parallel. Okay, see here each same windings are connected in same terminal, positive and positive. Now let me see that when the DC series generators are using. So DC generators are ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్, ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్స్, ఓకేనా?
జనరల్ గా DC series are not usually operated in parallel. సో parallel గా యూజ్ చేయలేం. సో ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే because the DC generators are put in parallel for electrical traction purpose to provide electrical braking of motors in electrical trains. జనరల్ గా ఒకవేళ DC సిరీస్ జనరేటర్స్ కనుక parallel కనెక్ట్ చేస్తే ఈ parallel ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఒక డివైస్ జనరేటర్ గా వర్క్ అవుతుంది, ఇంకొకటి వచ్చేసి మోటార్ గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఈ మోటార్ గా వర్క్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెన్ ద ఆపరేషన్ షుడ్ బి ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండు ఫ్లక్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి బ్రేకింగ్ మోడ్ అనేది జరుగుతుంది. సో బ్రేకింగ్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే రొటేట్ అయ్యేది ఆగిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అందుకని మనం మాక్సిమం సిరీస్ జనరేటర్స్ ని ప్యారల్ యూజ్ చేయాలి. ఒకవేళ ప్యారల్ గా యూజ్ చేయాలంటే యూజ్ చేయాల్సి వస్తే ఒకటి జనరేటర్ యూజ్ అవుతుంది, ఇంకోటి మోటార్ కి యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్. ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్ లో మనం సడన్ గా బ్రేక్ వేయాలి. సో బ్రేక్ వేయాలంటే మాన్యువల్ గా మనం ఆపరేట్ చేయలేదు. సో ద ఓన్లీ వన్ వే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అనేది జనరేటర్ గా వర్క్ అవుతుంది అనుకోండి, అది మీరు సడన్ గా దాన్ని రివర్స్ చేయాలి. సో రివర్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ డివైస్ యాజ్ ఎ మోటార్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రెండు రివర్స్ అయ్యేసి బ్రేకింగ్ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సి ఇన్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ జనరేటర్, if the load current is shared by generator 1 is increased, the induced EMF will be increased. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి కండిషన్ లో జనరేటర్ 1 అనేది జనరేటర్ గా యాక్ట్ అవుతుంది, సెకండ్ మిషన్ అనేది మోటార్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దట్స్ వై ఇన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ వేర్ మెకానికల్ బ్రేకింగ్ ఈస్ అప్లైడ్. సో బ్రేకింగ్ కండిషన్ లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. రైట్, సీ హియర్. సో ఈ విధంగా యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక జనరేటర్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకోటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వస్తుందన్నమాట. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేర్ ఇస్ యాక్షన్ ఆఫ్ మెకానిజం ఆఫ్ బ్రేకింగ్. ఓకేనా. సో సిరీస్ జనరేటర్స్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏ సందర్భంలో యూజ్ చేస్తారు అంటే బ్రేకింగ్ మెకానిజం అవసరం అయినప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద కనెక్షన్ ఆఫ్ సిరీస్ జనరేటర్స్ అండ్ దీస్ టూ జనరేటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ద ఈక్వలైజర్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇది జనరేటర్ 1 అనుకుంటే జనరేటర్ 2, హియర్ ద కరెంట్ ఈస్ యాడింగ్ అండ్ కరెంట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. ఓకేనా. ఇక్కడ కరెంట్ యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ద కరెంట్ ఈస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే మామూలుగా మనకు ఈ డైరెక్షన్ ఉండాలి, సో ఇక్కడ రివర్స్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దెన్ see here. So this is the current flow from this generator 1 and generator 2. So రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది కాబట్టి one device acting as a generator, another device acting as a motor. సో బ్రేకింగ్ మెకానిజం అవసరమైనప్పుడు మనము ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్ యూజ్ చేస్తాం. Now let me see that parallel combination of compound DC generator. ఓకే. సో కాంపౌండ్ DC జనరేటర్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి దీనివల్ల టూ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. టూ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే if the two generators are connected by the equalizers, so ఇక్కడ ఈక్వలైజర్ ఉంది కదా, if it is connected to the two equalizers, then this combination is working as a parallel operation of DC series generator. ఒకవేళ ఈక్వలైజర్ కనుక లేకపోతే this combination is working as a DC shunt generator. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనం కాంపౌండ్ జనరేటర్ ని మనం రెండు రకాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, సిరీస్ కాంబినేషన్ లాగా యాజ్ వెల్ as షంట్ కాంబినేషన్ లాగా. సో ఇప్పుడు మీకు దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. As the compound generators, it is possible to operate them in parallel without any difficulty. So మనం ఈజీగా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. Any increase in the load, one generator is tenses the field and increase the generator voltage, it causes that generator is greater than the load. So ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే the generator has the capacity to increase more than the rated capacity. సో ఈ విధంగా మనము రెండు రకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే one combination is used generated in the cumulatively, another combination we can use in the differential. So cumulatively ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే when this combination is used as a shunt combination, shunt DC generator parallel, then it is acting as a cumulatively. When it is operating in the series, then it is acting as a differentially compound motor. ఓకేనా. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో కాన్స్టెంట్ లోడ్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉండే లోడ్ లో ఏం యూజ్ చేస్తారు అంటే DC షంట్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా.
తర్వాత ఎక్కడైతే బ్రేకింగ్ మెకానిజం కావాలంటే సడన్ గా మనకు రొటేట్ ఆగిపోవాలి, అలాంటి కండిషన్ లో DC సిరీస్ స్విచ్ చేస్తారు. ఇంకో కొన్ని కండిషన్స్ లో వచ్చేసి రెండు అవసరం అవుతాయి. అలాంటి కండిషన్స్ లో కాంపౌండ్ DC జనరేటర్ యూజ్ చేస్తారు. మనకు కావాల్సినప్పుడు అది కుములేటివ్ గా వర్క్ అవుతుంది లేదా డిఫరెన్షియల్ గా వర్క్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ DC జనరేటర్. ఇంతతో మీకు సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా. So this is the last topic in the second unit 2. Now in tomorrow class we will discuss what are the questions we are getting from the second unit. So second unit నుంచి ఏం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, దాన్ని ఎలా అటెండ్ చేయాలి. సో దాని తర్వాత మీకు థర్డ్ యూనిట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. సో యువర్ థర్డ్ యూనిట్ is DC motor. Now this unit we will go to start in the tomorrow class. ఓకేనా. సో ఇంతతో క్లాస్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఈ యూనిట్ అయిపోయింది కాబట్టి జస్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. సో మీకు ఆఫ్టర్నూన్ క్లాసెస్ లేవు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ దట్. సో ఇప్పుడు రివైజ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా. రైట్. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద క్లాస్ నౌ. థ్యాంక్ యూ.